පේනවනේ බලන්න ඉතින්. wow. super. breakfast එකට හදිස්සියට ගන්න පොඩි බඩගින්නට උපරි. ඉතින් try කරන්න ඕගොල්ලෝ බඩගින්න වෙලාවට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක පොඩි බඩගින්නට හදිස්සිය හදා ගන්න පුළුවන්. පිටතර පීස් එකක්. ඉතින් බලමු කොහොමද කිචන් එකේ තියෙන දේවල් වලින් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අතට අහුවෙන දේවල් වලින් ලයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් සිපාත හදලා ඉතිරිච්ච බෙඩ් ඔෆ් කප් එක මේකේ හදන්න පුළුවන්. පොඩි බඩගින්නට හදන්නේ පිට් එකක් ඔයගොල්ලෝ දාන්න. ඒක පිට් එකක් නේද? අපේ පොඩි වීඩියෝස් එක අදලා සෙන්ට් කොටස් හදනවා. මේ විදිහට sauce paste එක අහුවෙලා දිනවා. paste එක ගොනි ඉතින් ඒක මික්ස් කරලා දාගන්න. ඒක ඔරිගානෝ ටිකකුත් දාගත්තා. olive oil දාගන්න. salt ටක්. ඒක තමයි paste එක. පොඩි බඩගින්නට ඉතින් සුපිරියක්. bell pepper carrot ටිකකුයි green chili ටිකකුයි තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දාගන්නවා. ලැක්කලු ටිකක් තියෙනවා. වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ශනික පටස් පොඩි බඩගින්නට සුපුරු සුපුරු ඉතින් දාන්න කලින් oven එක සෙට් කරගමු. let's go.
සිංහලෙන් පිට්සා කියන්නේ හයි හීට් එකේ කුක් කරන කෑමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා සෙල්සියස් 190කට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉඳි මේ කුක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා රියැක්ෂන් එක වන්න ගත්තද? ඔයගොල්ලන්ට පේන යාළුවනේ කොහොමද කියලා විනාඩි 4යි ගියේ පිට්සා එක රෙඩි crunchy. Let's go. Crunchy, soft, fluffy. See everything here. Thing යාළුවනේ ඉක්මනට රස බලමු. පුච්ච ගන්න එපා. අප්පු පට්ට රසනේ. wow. ඔයාලට පේනවා කොහොමද කියලා ක්‍රෂ් එක. Let's try guys. Soft ini runny, supri, wow. Supri, egg pizza. Wow. Let's try. Breakfast එකකට හදිස්සියට ගන්න පොඩි බඩගින්නකට try කරන්න ඕගොල්ලෝ බඩගින්න වෙලාවට thank you ගොඩක් හදලා හදිස්සියට